please remind me that if I forgot to recording this, why? Because someone go through with recordings only. Okay, నేను ఒకవేళ రికార్డింగ్ చేయడం మర్చిపోతే నాకు గుర్తు చేయండి ఒకసారి, అది నా రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? Okay. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఫైన్. సో అది నేను మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, why we need to go for database, that is the thing. Now the thing is, what is SQL? What is that? The SQL is a structured query language which is used to communicate to that databases. Yes or no? Yes or no? Yes. What is database? We have seen that. డేటాబేస్ అంటే ఏంటండి, ఎక్కడైతే మనం ఎక్కువ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటామో అందుకు మనం డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకుందాం. అవునా కదా? అసలు డేటాబేస్ అని దాని అవసరం ఎందుకు ఉంది మనకి? ఆ డేటాబేస్ని ఎందుకు స్టోర్ చేసి ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం డేటాబేసెస్ యూజ్ చేసుకుంటాం, అంతే కదా? అంతేనా కదా? తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకా మనం దాని అవసరం ఏంటి మనకి? ఇంకా ఒక డేటాని ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్, ఐ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీలీ, క్విక్ అండ్ ఈజీలీ. ఓకే, so by writing the implementing any commands, by writing any queries, okay, by writing any queries and commands, we are going to implementing that, right? We are going to getting that from the database. So it is easy to add new data and to edit the data, and also data changes on a regular basis. If the data is changes on any regular basis, if we are doing updating that, okay, if we are updating that, what happened? I'm not getting backwards. Okay, Not a problem. I just థర్డ్ ఫ్లోర్ 5G VNS. ఒక్క నిమిషం, VNS ఎందుకు కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ నాకు? మన డేటా మన ఇది రావట్లేదండి మనది. ఒక్క నిమిషం ఉందండి. ఏమైంది అంటే చేసుకుంటారు ఇక్కడ? నిజంత అవ్వదు. I'll go for a recording later. Okay, fine. So okay, fine. See, we know the database. Okay, now today we are going to see that one more thing. Okay, we are going to see that one more thing. See, we know the database. So the structured query language. What is this structured query language? We will call this SQL as structured query language. If I need to communicate with any one database, okay, I need some language. నాకు ఏదైనా ఒక డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, నాకు ఒక లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఏంటది? సీక్వల్. ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి, మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను మీకు తెలుగులో కన్వే చేస్తున్నాను, ఇంగ్లీష్లో కన్వే చేస్తున్నాను. ఎందుకు? మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి. అవునా కదా? నా బ్రెయిన్లో ఏదైతే స్టోర్ అయ్యిందో ఆ డేటాని మీకు కన్వే చేస్తున్నాను. ఎలా? ఒక లాంగ్వేజ్లో. ఏంటి ఆ లాంగ్వేజ్? మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? To communicate with the database, I need some SQL. I need some database tool. What is that? SQL. Now, the SQL statements are used to perform tasks such as update the data in your database. Okay. So actually we discussed it yesterday only, right? Yes or no? Yes. Okay, fine. So some common database management systems that are used for SQL. Now, well, so now we know that database. Okay, we know the database, we know that SQL also. Okay, we know the database, we know the SQL. Now where we will store the data? Where we are going to store the data? In the database. Right? Now, okay, fine. Database. Now there is a scenario. Okay, I need to explain that. ఇక్కడ ఒక థింగ్ మనం తెలుసుకోవాలండి. ఏంటంటే అది ఇక్కడ మనకి డేటాని మనం స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్నాం. అసలు స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి? వచ్చిందా? Saving. Storage okay. means we have to store, like in Almera we keep all the clothes. Super. Like we are storing. Okay, fine. So now see, we need to discuss something about the story. Okay, story, not a story. Story about the storing. Is it fine? Okay, good rhyming. Fine. Yes. See, actually Yes. ఒక స్టోరేజ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఒక స్టోరేజ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ స్టోరేజ్ ఏంటండి అసలు? యాక్చువల్గా మీకు ఒక మొబైల్ ఉంది. ఓకే, మీకు ఒక మొబైల్ ఉంది. ఆ మొబైల్లో మీరు ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు? మెమొరీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నాకు ఒక డివైస్ ఉంది. ఈ డివైస్లో మెమొరీ, నాకు మొబైల్లో మెమొరీ. ఓకే, ఫైన్. బట్ కమింగ్ టు పీసీ, కమింగ్ టు ల్యాప్టాప్,
Can I say that hard disk? Yes. Hard drive. Yeah, hard drive. Sorry. హార్డ్ డ్రైవ్ చెప్పొచ్చా నేను? దాంతోపాటు నాకు ఒక డేటాని ఎలక్ట్రికల్ స్టోర్లో డివైడ్ చేసుకోకుండా ఇంకొక స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు నేను. ఏంటది? సర్వర్. Pen drive. ఎగ్జాక్ట్లీ, పెన్ డ్రైవ్. సార్ నో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, నేను ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నాకు మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. నేను డేటాని ఎలా అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మెమోరీలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, పెన్ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, హార్డ్ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఇన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు మనకి మెమోరీ ఎవరైనా యూజ్ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ నాకు ఒకసారి చెప్పండి, మెమోరీ ఎవరైనా యూజ్ చేశారా? If the memory is not sufficient. ఓకే, then we will go for any hard drive or any pen drive. ఓకే ఓకే, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మెమోరీ ఎవరైనా యూజ్ చేశారా లాస్ట్ 5 years? లాస్ట్ 5 years నుంచి ఎవరైనా మెమోరీ కార్డు యూజ్ చేశారా? Yes, memory card usage. ఎవరండి వాళ్ళు? Myself, sir. Nisha. ఓకే ఫైన్. సో యూ యూజ్ సమ్ మెమోరీ కార్డ్, రైట్? మెమోరీ కార్డు యూజ్డ్ ఇట్, రైట్? మెమోరీ కార్డు యూజ్ చేశారు, Yes. అంతే కదా? Yes, ఓకే, yes, sir. ఎంత దాని సైజు? First it was 2 GB, then I increased to 8 GB. ఓకే, వై యూ ఇంక్రీజ్ టు 8 GB? Because the storage was full and it was not allowing me to store more things in my device. ఎస్, రైట్. సో ఇక్కడ మీ మెమోరీ కార్డులో 2 GB ఆఫ్ డేటాలో మీరు స్టోర్ చేసుకోలేని డేటా, మీకు ఎక్కువ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? ఇంకొక మెమోరీని ప్రిఫర్ చేసుకున్నారు, అంతే కదా? Yes, అవునా sir. కదా? ఇప్పుడు మీకు Yes. ఈ మెమోరీ కార్డు ఇంత చిన్న చిప్లో మీరు అంత డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు, దాంతో పాటు మీరు పెన్ డ్రైవ్లో కూడా డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే ఫైన్, బాగానే ఉంది. అసలు ఈ టాపిక్ ఏంటండి, మాకేం దీంతో సంబంధం అంటారా? ఒకటి చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు అట్లనే నాకు డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి నాకు సో మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. అంటే అంటే ఏమున్నాయి? సీక్వల్ ఉంది, ఆరకిల్ ఉంది, సైబేస్ ఉంది, అవునా కదా? ఒక డేటాబేస్తో నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఒక డేటా స్టోరేజ్ ఉందండి, ఆ డేటా స్టోరేజ్ నేను కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలంటే నాకు సో మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? ఆరకిల్ సీక్వల్ ఉంది, మై సీక్వల్ ఉంది, సైబేస్ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వల్ సర్వర్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అవునా కదా? Yes, sir. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. See, coming to SQL, we are discussing that, right? There is many Yes. databases. Yes or no? There is many databases to store my data, like memory and hard disk, whatever it is. Now, Yes. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు మెమొరీ సేవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు, మెమొరీ యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీకు గుర్తుందా శాండిస్క్ మెమొరీ? శాండిస్క్ Can you మెమొరీ. Yes, ScanDisk గుర్తుంది. memory? Yes. Do you know what is ScanDisk memory? SanDisk. I think I need to open that. Data It is a storage memory card, sir. devices. Where is my maps images? ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇవన్నీ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే డివైజెస్, అవునా? అవునా? Yes, sir. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? yes. డివైజెస్ చాలా ఉన్నాయి. డివైజెస్, సో మెనీ డివైజెస్ ఆర్ దేర్. See, if you observe this picture, డివైజెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? డిస్క్ ఉంది, శాండిస్క్ మెమొరీ ఉంది, పెన్ డ్రైవ్ ఉంది, తర్వాత ఇదేంటండి, ఇది ట్రాన్సెండ్, అవునా? ఇక్కడ ఏంటండి, ఇవన్నీ కూడా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే డివైజెస్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్ నేమ్స్, అవునా కదా? నాకు డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి చాలా మెమొరీస్ ఉన్నాయి, చాలా డివైజెస్ ఉన్నాయి, సారీ, కానీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్ సెట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? There is many Yes. devices, but brands are there. SanDisk, Sony, Transcend, Samsung, right? Similarly, we have some different databases. Okay.
Similarly, we are having some different databases like Oracle, Sybase, MySQL Server, like that. Now we need to remember one thing: whatever the database it is, okay, whatever the database it is, the only way you can communicate with, a language, okay, which is structured query SQL. language. Is that clear? The only way మనం ఒకటే దారి ఉంది దాంతో మాట్లాడడానికి ఒకటే వే ఉంది ఏంటది with the help of structured query language then only we can communicate with my database. Is that clear right now why I am discussing with the storage? Yes, sir. ఓకే స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి మనకి మెనీ డివైజెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో సమ్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి అలాగే నేను కూడా నా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెనీ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో కొన్ని డేటాబేసెస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ ఓకే Oracle, Sybase, MySQL, Microsoft SQL Server. Okay, clear everyone? Whatever Yes, database it sir. is, the only way is communicating with the database is by using one language which is called SQL. Is that clear everyone? Yes, sir. Okay, okay, well, now I'm good, right? Why I'm good? I know what is SQL, I know what is database, I know I need a language to communicate with the database which we discussed so far, right? Yes or no? Yes. That is SQL. Yes, sir. Now moving forward, we have to know how the database how the data is storing that. See, we are discussing that the data will be storing in the database. How it will be stored? Did you got my point? Yes or no? నాకు ఒక Yes, డేటాబేస్ లో yes, డేటా sir. అనేది స్టోర్ అవుతుందండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలి ఆ డేటా అనేది How అసలు it is stored? ఎలా స్టోర్ అవుతుంది yes right so we are going to see Yes. that so before that this is a simple definition for what is SQL. What is SQL? A SQL is, see, if anyone need to write any maintain any notebook, it's better to for you only. Okay, see, I will give you some key points for interview perspective. Okay, interview లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తుంటాను. ఓకే, ఈ ఈ సెషన్స్లలో మెయిన్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడంతో పాటు ఇంటర్వ్యూస్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది కూడా నేను మీకు ఇక్కడే ఇస్తాను. ఓకే, అసలు see, if you need to work on any database, you need to know what is database. We did it, yes or no? What is database? Which will be storing the data. We can call it as a database, yes or no? So now this Yes, is sir. a thing. Now what is SQL? The SQL is a programming language which is used to manage and manipulating the data. Which is data? Which is the stored data in my database. Whatever it is in my relational database, right? Now widely used in data science for data analysis and management. See, మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క సెనారియోలో డేటా అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. అవునండి, ఇప్పుడు ఒక డేటా సైన్స్ ఉంది. డేటా సైన్స్లో మీరు పైథాన్తో వర్క్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద పైథాన్ యూ షుడ్ నీడ్ టు మ్యాండేటరీ నో అబౌట్ ద డేటా బేస్. ఎస్ ఆర్ నో? సి, మీరు Yes. నన్ను క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఒక ఐటీ సెక్టార్లో నేను జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, ఒక ఐటీ సెక్టార్లో నేను ఎంటర్ అవ్వాలంటే మీకు మెయిన్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ ఒక డేటాబేస్ చెప్తాను. మీరు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళి అని అడగండి, ఎవరైనా చెప్పేది ఒకటే, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండాలని చెప్తారు. అవునా కదండి? Yes. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండాలి. మీరు ఐటీ సెక్టార్లో మీ సర్వేలు అవ్వాలంటే మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండాలని చెప్తారు. అవునండి, Yes. ఇప్పుడు మీకు Yes. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండాలంటే మీకు కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే మీకు ఒక టాపిక్ ఉండాలి కండి. ఆ టాపిక్ ఏంటి ఇక్కడ? Yes. సీక్వెల్ డేటాబేస్. అవునా కదా? Yes. సో నేను ఏం చెప్తానంటే ఒకటి మ్యాండేటరీ, మీరు ఒక సీక్వెల్ నేర్చుకుంటున్నారంటే ద మేజర్ ప్రైమరీ స్కిల్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇన్ ఐటీ సెక్టర్, దట్ ఈస్ సీక్వెల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Okay, Yes, sir. so SQL is a Yes. programming language which is used to manage the data and manipulating the data. What is managing the data? What is manipulating the data? See here, ఇక్కడ రెండు ఉంటాయండి, ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి. ఒక సీక్వెల్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎప్పుడైతే ఒక సీక్వెల్ మీద మీరు ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ రెండు ఉంటుంది. ఒకటి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మేనేజ్ చేసుకోవటం, అర్థమైందా? ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మేనేజ్ చేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక టేబుల్ ఉందండి,
ఆ టేబుల్లో నేనేమన్నా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నేనేం చేస్తున్నా అక్కడ ఒక డేటాని ప్రిపేర్ చేస్తున్నానా, లేదా డేటాని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నానా, డేటాని మేనేజ్ చేస్తున్నానా? ఇప్పుడు నాకు ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ దట్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉందండి. ఈ టేబుల్లో నాకు ఒక డేటా ఉంది. ఓకే, ఈ టేబుల్లో నాకు ఒక డేటా ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలంటే mark@the rate of pragmtech.com అని ఉంది. నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే @gmail.com పెట్టాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఈ టేబుల్ అనేది నాకు ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ అండి, అవునా? ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్లో నాకు ఒక డేటా ఉంది. ఆ డేటాని నేను అప్డేట్ చేసుకోవాలి. నేను అప్డేట్ చేసుకున్నా @gmail.com పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? మ్యానిపులేట్ చేశాను. అట్లా కాకుండా నాకేం చేయాలంటే ఈ టేబుల్లో ఈ రో మొత్తం కావాలండి. నాకు ఈ రో మొత్తం కావాలంటే నేనేం చేయాలా? ఇన్సర్ట్ చేయాలా? Manage. ఆ రో నేను ఎంటర్ చేయాలి దాంట్లోకి. అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అక్కడ? Manage. మేనేజ్ చేస్తున్నాను, లేదు ఒక డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ నేను ఏంటి, ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా కాదు నాకు అది. నేను ఒక Insert. డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నాను మాన్యువల్గా. ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మేనేజ్ చేసుకోవడం, మ్యానిపులేట్ చేసుకోవడం ఒక రోల్ ఉంటుంది, ఓకేనా? ఒక డేటాని మీరు ప్రిపేర్ చేయడం ఒక రోల్ ఉంటుంది. డిడ్ యూ గాట్ మై పాయింట్? అర్థమైందా లేదా? Yes. ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఒక డేటా ఉంది, ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా అంటాను దాన్ని. అట్లా కాదు. ఒక క్లయింట్ ఏమంటాడంటే నా దగ్గర ఒక డేటా ఉంది, అది SQL లో ఉంది, సారీ అది ఎక్సెల్ లో ఉంది, లేకపోతే CSV ఫైల్లో ఉందండి. ఆ CSV ఫైల్లో ఉంది కానీ, ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉంది కానీ, నేను తీసుకొచ్చి నేను ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి, టేబుల్ ఫామ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు నేను ఏమంటాను దాన్ని? డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను దాన్ని, అవునా కాదా? సే సార్ నో. Create. Yes. ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను. నేను డేటాను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను అదే చెప్తున్నాను, SQL లో 2 ఉంటాయండి, ఓకేనా? మీరు SQL మీద వర్క్ చేస్తున్నారంటే 2 వేస్ లో, ఐ మీన్ 2 రోల్స్ లో మీరు వర్క్ చేస్తారు. ఒకటి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మేనేజ్ చేసుకోవటం, ఇంకొకటి డేటాని ప్రిపేర్ చేయటం. మీరే ఓన్గా డేటాని ప్రిపేర్ చేయాలి. క్లయింట్స్ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా? అదొకటి. సో ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం అసలు వాట్ ఈస్ SQL అనేది ఏ క్లారిటీ, ఐ మీన్ ఫుల్ డెఫినేషన్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో SQL ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, okay, which is used to Excuse me, manage sir. and manipulate the data, which the data is stored in your relational databases. Is that clear? Sir, Widely used it. Yes. I have a doubt, sir. Can I ask? Yes, please. In the first sentence, we are saying SQL is a programming language, whereas in the second part, we are saying SQL is not a programming language. Can you just Okay. justify, sir? See, programming language means we are not using any coding language, right? It is a Mm-hmm. structured language, structured query language only. Okay. Okay. See, just for understanding purpose, it is giving that a programming language. Okay, but it is not a Okay. programming language. SQL is a programming language, not it is. It is a structured query language. Okay. In SQL also we are having some programming language, PL SQL, procedural language. Okay. We are having that also. Okay. Okay, You sir. don't need to worry about it. Okay, programming language, it is not a coding. And one Just I more thing, mentioned sir, it. I just give a difference clearly about manage and manipulate, sir. It's still confusion is there for me. Okay. Yes, same thing for me also. You also? Okay, fine. Give me a second. Okay, fine. Now నేను ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక డేటాని నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే, అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. నాకు ఏం కావాలండి? ఐడి కావాలా, తర్వాత నేమ్ కావాలా, తర్వాత ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ కావాలా, అవునా? ఓకే, 3 రోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఐడి వచ్చేసి నేను 1 ఇస్తాను, 2 ఇస్తాను, 3 ఇస్తాను. ఓకే, ముగ్గురు ఉన్నారు నాకు ఇక్కడ. ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి మనీ ఉంది, అండ్
Prasanna undi, and again uh, anyone, whatever it is. What's your name? Yeah, Bhuvana is there. Okay, sorry, Bhuvana is there. Now department number ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వచ్చి 20 ఉంది, 30 ఉంది, 40 ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఇది ఇప్పుడు నాకు టేబుల్ అండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు ఇది ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను చెప్పండి మీరు. ఇప్పుడు నేను డేటాని ప్రిపేర్ చేశానా, డేటాను మేనేజ్ చేశానా, డేటాని మ్యానిపులేట్ చేశానా? ప్రిపేర్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ప్రసన్న ఉంది, ప్రసన్న వద్దు నాకు, ప్రసాద్ కావాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, మ్యానిపులేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు, ఇప్పుడు నేను ఏమైతే మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను దాన్ని ఏమంటారండి? ఆ టేబుల్ నేను మేనేజ్ చేస్తున్నాను కదా, అవునా కాదండి? ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, మ్యానిపులేట్ చేశాను. అంటే ఏం చేశాను ఇక్కడ, ఆ టేబుల్ నేను మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్మెంట్. అర్థమైందా? So where you can manipulate and manage your data, okay, that will be called as, in that SQL we discussed here, right? Did you got it right now? Yes. Clear? Yes, sir. Okay, fine. So where you can manage your data, where you can manipulate your data, okay, the data, the stored data. Okay, stored data means, see, observe this carefully. Stored data means this data is already existed. Yes or no? Stored means the data is already existed. That's why I'm saying that manipulating and managing. I did not mention that any data preparation, but we can do that also. Okay, so widely used in data science for data analysis and management. Why I mentioned it means I'll let you know that. Okay, okay, sorry for that. I'll give you one scenario. ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటండి? ఎవరికైనా తెలుసా డేటా సైన్స్ అనే రోల్? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, డేటా సైన్స్ అంటే మనం అందులో ఏమేమి, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఎంఎల్, ఏఐ, ఓకేనా. తర్వాత సో ఇవన్నీ ఏంటండి, లైబ్రరీస్. ఈ లైబ్రరీస్ ఎందులో ఉన్నాయి? పైథాన్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం డేటా సైన్స్ రోల్ మనం జాబ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? పైథాన్ ఉండాలి, అవునా కదా? డేటా సైన్స్ అని ఎందుకు అన్నారు? ఇప్పుడు మనం పైథాన్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, మీరు డేటా లేకుండా మీరు ఏమన్నా చేస్తారా? సో ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి? డేటా కావాలి. ఈ డేటా ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి? నువ్వు డేటాబేస్ లో తెచ్చుకోవాలి, అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం తెచ్చుకోవాలి? ఇక్కడ పైథాన్ తో పాటు SQL కూడా ఉండాలి నీకు. గాట్ మై పాయింట్? గాట్ ఇట్ సార్. సో నాకు ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు SQL అనేది? డేటా సైన్స్ రోల్ లో కానీ, డేటా అనాలిసిస్, డేటా ఇంజనీరింగ్, డేటాబేస్ డెవలపర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, wherever you go, the data should be there. Without having any data, any database, without having any SQL, you can't do anything in IT. Wherever you go, whatever role you are working, you should know that SQL. మీరు ఏ రోల్లో జాబ్ చేస్తున్నా సరే SQL అనేది మ్యాండేటరీ. SQL లేకుండా ఏ ప్రాజెక్టు ఉండదు, SQL లేకుండా ఏ కంపెనీ కూడా రన్ అవ్వదు. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ SQL, okay, the data will be not stored in any way. Okay, if there is a databases means the SQL should be need. Is that clear?
Yes, Is sir. that clear or not? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Okay, fine. Now, SQL is not a programming language. I mentioned it particularly here. Okay, SQL is a programming language. It's a database management tool known as RDBMS, which is Relational Database Management Systems. So in RDBMS, we are having so many are there. MySQL also in RDBMS, PostgreSQL also in RDBMS, MS SQL Server also, Oracle database, SQLite. What are they? These all are will be calling as RDBMS tool. Now, what is RDBMS? Relational Database Management Systems. Where we are storing the data. Okay, this data In will a be form of storing as table. a tabular form. Yes or no? Yeah, tables ఈ rows. టేబుల్స్ అనేవి నాకు Yes. ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో క్రియేట్ అవుతుందండి. ఈ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఎక్కడ చేస్తున్నా నేను డేటాబేస్ లో Sir, చేస్తున్నాను. once again explain in English, sir. Sorry. In English medium. Once again explain Yes, in yes. English medium, please. Yeah, sure. So the database management, see RDBMS. So the relational database management system. So whenever I'm creating any data, okay, what I need to do, I'm going to creating a data. It means I'm going to implementing that commands, some statements I'm going to using that. So based on that statements, based on that commands, whenever I'm going to storing any data in the data, okay, the data should be in your database. It means where you are doing that in that relational database management system. So to communicate with relational database management system, we need some language which is called SQL. Is that clear? Yes. Yes, yes, sir. Clear right now? Is that clear Yes, or sir. not? Please let me know that, or else I will try to explain again and again. It's Okay. clear for me, sir. Okay, anyone doubts? Okay, fine. Can I move for next, can I move forward for the next slide? Okay, now we Yes. discussed about the storage. Okay, we discussed about the storage. Why we discussed this? The storage to know about మనకి డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. అవునా కదా? ఒక డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. ఈ డేటాని మెనీ వేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, మెనీ డివైసెస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, బట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఆర్ దేర్. సో సేమ్ లైక్ దట్ సీక్వెల్ కూడా మనకి మెనీ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. Okay, which are we discussed about Oracle, Sybase, MySQL, whatever it is. Are we done so far? Now we are going to move for the data storage in the database. మనం ఒక డేటాని డేటాబేస్ లో స్టోరేజ్ చేస్తున్నాం, అవునా? ఈ స్టోర్ చేస్తున్న డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుందండి ఒక డేటా అనేది. ఓకేనా? ఒక డేటా అనేది ఒక టేబుల్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఒక టేబుల్లో ఫామ్ అవుతుంది. మీరు ఏ డేటాని మీరు ఏదైనా డేటాని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంటే ఆ డేటా వచ్చేసి ఓన్లీ టేబులర్ ఫామ్లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? Yes. ఓకేనా? Yes. ఈ టేబుల్స్లో వచ్చేసి మనకేం తెలుసుకోవాలంటే వాల్యూ అంటే ఏంటి, ద టెర్మినాలజీస్ యూ నీడ్ టు నో ఇన్ యువర్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ రోస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద రికార్డ్స్. ఓకే, మన ఇక్కడ రోస్ని మనం రికార్డ్స్ అని కూడా అంటామండి. ఓకే, రోస్ వచ్చేసి మనం రికార్డ్స్ అని పిలుస్తాము. సో ద కాలం నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ కాలం ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. ఆ కాలమ్స్ ని మనం టెర్మినాలజీ వచ్చేసి ఫీల్డ్ అని పిలుస్తామండి. ఓకేనా? ఓకేనా? ఇక్కడ నాకు ఒక వాల్యూ ఉంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు ఒక రికార్డ్ ఉంది. రికార్డ్ అంటే ఏంటి? ద ఎంటైర్ రో విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ రికార్డ్, బట్ ఏ పర్టికులర్ సెల్ ఈజ్ దేర్. దిస్ పర్టికులర్ సెల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాల్యూ. Okay, so the data, how the data will be stored? The data will be stored in a in a table which is Table format. which is consist of rows and columns. Column. Is that clear? Yes. In Is row that clear? terminology, we say record and column as field and particular cell as value. Yes, exactly, the values. Okay, see, I'm giving you the basic thing, the basic knowledge. Slowly we are moving forward. Yes or no? Firstly, when I start my session, what I did, Yes. SQL అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ఒక డేటాబేస్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఒక డేటాబేస్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, అవునా? డేటాబేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అవునా? డిస్కస్ చేసుకున్నామా ఇంతవరకు?
సో ఏం లేదండి, ద ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ ద డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది. ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ హౌ ద డేటా విల్ బి స్టోర్ ఇన్ rows and columns in a table. Okay, clear. Now if I'm asking any question, so the data is storing in my tables. Now in my database there is a tables. In the tables there is the records. So in that in that records, okay, in that records, if I'm having any questions, it means if I'm having any requirement, if I'm having any requirement, so what is my requirement? So for example, I told you that this is my data. Assume this is as my data, it is a table, right? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి? 3 records. 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 3 3 columns. కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అవునా? కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇప్పుడు 6 records. 2 columns. now 9 records. Every row is considered as a record, but it repeated. please be patient. కొంచెం ఓపికగా ఉండండి, నేను చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి? ఫస్ట్ 3 rows 3 కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పారు, అది నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. సారీ, 2 is correct or not? what is that? How many records are there? That's what I'm asking. That my requirement is I need to know how many records are there. 2. Only 2. See, I'm saying that, see, ఒక రో ని నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటే, అవునా? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి 3 are there, ID and another one 3 records. ID name, 3 are there, sir. I'm asking that again. Please let me know that how many records are there. I'm saying that this row is considered as a record, or else, okay, fine. How many rows are there? How many rows are there? Did you got it right now? What I'm trying to asking? Did you got it or not? No, not got, sir. No. See, actually, I'm asking that. నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉందండి. ఈ టేబుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉందండి. ఈ టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయని నేను అడుగుతున్నా. అంటే నేనేం అడుగుతున్నానంటే, నా టేబుల్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాను నేను. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 3. Multiple. ఎక్కడ ఉన్నాయండి? Multiples are uncounted. Yes, sir. That's what I'm asking. That when I'm asking 3, when I'm having 3 records, you are able to say that we are having 3 records. Yes or no? Is that clear? Whenever I do have 3 records, 3 rows, it's okay, fine. You are able to say that. When I did copy and paste, again you say that 6 records are there. Now 9 records. Now 12 records. Yes or no? Yes. ఓకే. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, నాకు ఒక టేబుల్లో కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ టేబుల్లో ఒక డేటాని స్టోర్ చేశాను. ఆ డేటాని బేస్ చేసుకుని నేను ఒక రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతున్నాను. ఏంటది? ఎక్సెల్ అనేది ఒక డేటాబేస్ అనుకోండి. ఈ డేటాబేస్ లో నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఈ టేబుల్ లో నేను కొన్ని రికార్డ్స్, కొన్ని వాల్యూస్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశానండి. నేను ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాను? నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? నాకు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. అర్థమైందా ఇప్పుడు? 3 లేదా? columns and multiple records. ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూని సమ్ చేస్తే నాకు 96 వస్తుంది. కౌంట్ చేస్తే 93 వస్తుంది. ఏంటండి ఇది? ఏం జరుగుతుందండి ఇక్కడ? అర్థమైంది ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ మీకు అర్థమైందా? Yes. Did you got or not?
Got it, In sir. instance. నేను ఒక డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా? క్రియేట్ చేసినప్పుడు Okay. నాకు ఆ టేబుల్లో కొంత డేటా ఉంటుంది కదండి. ఆ డేటా నేను ఎందుకు స్టోర్ చేసుకున్నాను? నాకు అవసరమైనప్పుడు నేను దాన్ని రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికే కదా. ఇప్పుడు నాకు అవసరమైంది నేనేం చేస్తున్నాను? దాన్ని రిట్రైవ్ చేస్తున్నాను. నేను అడుగుతున్నాను, ఆ టేబుల్లో ఒక డేటా ఉంది, కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో నుంచి నాకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇట్ మీన్స్ ఇప్పుడు నాకు ఎంటైర్ డేటా ఉంది, ఆ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనేది అడిగా నేను. ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఏంటి దానికి? మీరు 3 ఉన్నప్పుడు చెప్పారు, 6 ఉన్నప్పుడు చెప్పారు, 9 ఉన్నప్పుడు చెప్పారు, 12 ఉన్నప్పుడు చెప్పారు. నేను కంటిన్యూస్గా డేటాని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని పోతున్నా. మీరు చెప్తున్నారా? అర్థమైందా లేదా ఎప్పుడైనా? No. Yes, sir. చెప్పట్లేదు. చెప్పట్లేదు కదా. ఎందుకు చెప్పట్లేదు? డేటా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. Yes or no? Increasing When I'm records. going to increase my data, when I'm going to store my record, okay, when I'm going to store Yes. my huge amount of the records, you are unable to analyze that. So what I need to do, I need to get my requirement. How? With the help of the writing any queries. అవునా కదా? నేను మాన్యువల్గా అనలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను క్వరీస్ రాసుకొని నా రిక్వైర్మెంట్ నేను సాటిస్ఫై చేసుకోవాలా. ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ Okay. ఉందండి, ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఉంది ఐడి అనేది డూప్లికేట్ ఉంది. యాక్చువల్గా అనేది ఐడి అంటే డూప్లికేట్ ఉండదు, అవునా కదా? అవునా కదా? ఇక్కడ నాకు ఐడి అనేది డూప్లికేట్ ఉంది. ఇక్కడ నాకు ఐడి అనేది డూప్లికేట్ రికార్డ్ అంటే more than one record will more than one value will be considered as duplicate value. Is that clear? ఒక వాల్యూ కంటే Yes, sir. ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని డూప్లికేట్ రికార్డ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇక్కడ నాకేమున్నాయి? నాకు డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమంటానంటే ఇవన్నీ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. ఎందుకు నాకు ఇంత డేటా ఉండాలా? యాక్చువల్ రికార్డ్స్ ఎన్ని? నాకు 3 రికార్డ్స్. ఇవన్నీ అవసరమా నాకు? ఇవన్నీ అవసరమా నాకు? అవసరం లేదు లేదు. కదా. అప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఈ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయాలి. చేశానా? అవునా కాదా? Yes. ఇప్పుడు ఈ Yes. రిక్వైర్మెంట్ నేను Yes, SQL yes. ఎలా చేయాలి? క్వరీస్ రాసి చేయాలి. Query రాయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఆ సీక్వెల్లో ఈ డేటాని డిలీట్ చేయాలంటే ఒక క్వరీ రాయాలి. డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని, ఓకే, బిఫోర్ దట్ డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ డూప్లికేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. డూప్లికేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని తర్వాత ఆ డూప్లికేట్స్ రికార్డ్స్ నేను డిలీట్ చేసుకోవాలి. అవునా కదా? అదే ప్రాసెస్. అవునా కదా? మీకు తెలియదు కదా, అదే ప్రాసెస్. ఓకేనా? Okay, ఓకేనా? sir. Okay. See, Okay, now sir. there is a database. In the database, I stored the data, some table. Okay, I create some tables. In the tables, I did enter some. I did insert some records. In the records, I need some requirements. I'm having some questions in the table. So far, we discussed it. అదే కదా. నాకు ఆ టేబుల్ ఏముందో Yes. తెలుసుకోవాలంటే నేనేం చేయాలండి? క్వరీస్ రాయాలి. ఈ క్వరీస్ ఎక్కడ రాస్తాను నేను? సీక్వెల్లో రాస్తాను. ఇప్పుడు అర్థమైందా లేదా? Clear, sir. Yes, sir. అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? ఈ టేబుల్, ఈ డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్తో నేను కమ్యూనికేట్ చేశాను. ఎలా? స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్తో నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తాను. చేసుకొని నాకు కావాల్సిన డేటాని తీసుకొని వస్తాను. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా లేదా? Clear, Yes, sir. sir. అర్థమైంది. Okay, fine. Now we'll discuss one more topic. Okay, before discussing that, are we clear everyone how the data will be stored in the database? Okay. Yes, sir. Okay, fine. Now the importance of the SQL we need to discuss. The importance of the SQL. Okay. See now, if you observe this, which relational database environments do professionals developers use? What is that? Professional developers use. Do professional developers use? See, actually, if you are working in any company or any organization, okay, there will be having some developers. మీకు పవర్ బిఐ తెలుసా? మీకు పవర్ బిఐ తెలుసా? డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ తెలీదా? ఈ విజువల్ క్రియేట్ No. We చేయాలంటే have some idea. పవర్ బిఐని యూజ్ చేసుకొని ఈ విజువల్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు మీ కళ్ళ ముందు ఒక విజువల్ ఉంది కదా మీ స్క్రీన్ పైన. ఆ విజువల్ని నేను క్రియేట్ చేయాలంటే
నేను డేటా సైన్స్ రోల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు, పైథాన్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయొచ్చు. కానీ నేను పైథాన్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయాలంటే నేను సమ్ కోడింగ్ రాయాలండి. ఓకేనా? పవర్ బి అనే ఒక టూల్ ఉంది. దాంట్లో నేనేం చేస్తానంటే నేనేం కోడింగ్ రాయనండి. జస్ట్ విజువల్ సెలెక్ట్ చేస్తాను, నాకు ఏ విజువల్ కావాలో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, డైరెక్ట్లీ నాకు విజువల్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే ట్యాబ్లో ఉందండి, ఈ విజువల్ క్రియేట్ చేస్తాను. అలాగే ఎంఎస్బిఐ ఉంది, క్లిక్ వ్యూ ఉంది, క్లిక్ సెన్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఓకే, దాన్ని వదిలేయండి. ఇప్పుడు మీకు డేటా ఇంజనీర్ రోల్ తెలుసా? ఇప్పుడు మనం డేటా అనాలిటిక్స్ రోల్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, డేటా సైన్స్ రోల్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. డేటా ఇంజనీర్ అనేది ఒక రోల్ ఉంటుంది, అది మీకు తెలుసా? డేటా ఇంజనీర్. ఇప్పుడు మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు డేటా ఇంజనీర్గా, డేటా అనాలిటిక్స్గా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, డేటా బేస్ డెవలపర్గా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను తర్వాత. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయండి, డేటా మ్యాండేటరీ. మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారా, డేటా మ్యాండేటరీ. మీరు ఒక డేటాతో వర్క్ చేస్తున్నారా, డేటా మ్యాండేటరీ. మీరు వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ యువర్ ఐటీ సెక్టర్, యూ షుడ్ నో అబౌట్ సీక్వెల్. ఇస్ దట్ క్లియర్? ప్రతి ఒక్క డెవలపర్, ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్, బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్ అప్లికేషన్ డెవలపర్, ఓకే, ఎవరైనా సరే డేటాబేస్ కంపల్సరీగా తెలియాలి. ఓకే, సో ఒక సర్వేలో మనం చూసింది ఏంటంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఓకే ప్రొఫెషనల్ డెవలపర్స్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారంటే MySQL యూజ్ చేస్తారు, SQL యూజ్ చేస్తారు, SQL లైట్ యూజ్ చేస్తారు, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద యూసేజ్ mostly using SQLite. What is this? MariaDB, Oracle, IBM. IBM is SQL. Is this SQL or any database? DB only, right? It is only the DB. Yes or no? Yes, yes. So that's what I'm saying, that the SQL is very, very important to you, anyone. If anyone working in non-IT, if they need to convert, if they need to enter into IT sector, it should mandatory. SQL, you can learn it Sir, easily. No need to worry about it. Yes, please. I have a doubt. Yeah, please. Sir, you said SQL is so important, right? So can you just tell me some certification for SQL? SQL కి మనకి సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయండి, మనం ఇవి ఎండ్ ఆఫ్ డెమోస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం వాటిని. ఓకేనా? మనకి 4 డెమోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 డెమోస్ లో ఎండ్ ఆఫ్ ది డెమోలో నేను మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాను. సర్టిఫికేషన్, SQL సర్టిఫికేషన్, మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఎలా వస్తుంది, డేటా అనాలిటిక్స్ సర్టిఫికేషన్ ఎలా వస్తుంది, ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. మీరు దాని గురించి ఏం వరీ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు మనం ఏ టాపిక్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి చాలు. ఓకేనా? ఇది అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్, ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అర్థం చేసుకోండి. నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది డెమోస్ మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇస్తాను. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. డెమో అయిపోయే టైంకి మీకు ఒక పిక్చర్ వస్తుంది ఈ సీక్వెల్ మీద. ఓకేనా? యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. మీకు ఏ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి, అలాంటి ఆ సర్టిఫికేషన్ కావాలంటే మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, సర్టిఫికేషన్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, ఇంటర్న్షిప్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. మీరు వాటి గురించి ఏం వరీ అవ్వద్దు. మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామండి, సీక్వెల్ అంటే ఏంటి, దాని ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏంటి, ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్, రైట్? ఓకేనా? క్లియరా? Yes, Okay, yes. sir. నేను ప్రతి Sir. ఒక్కటి చెప్తాను, మీరు ఏం వరీ అవ్వద్దు. కొంచెం నాకు టైం ఇవ్వండి, డెమో అయిపోయిందాక టైం ఇవ్వండి, మీకు అన్ని అర్థమయ్యేలాగా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? Okay, thank you, sir. Yes. So we know what is SQL. Okay, everything we know, the importance of the SQL, everything we know. Now we are going to discuss about something. There are two types of databases are there. Okay, there are two types of databases are there, and two different ways of processing data is there. Two types databases, I will let you know. What is that? OLTP and then OLAP.
What is OLAP? What is OLTP? OLTP means online. Sorry. Okay. OLTP means online transaction processing. What is online transaction processing? What is online analytical processing? ఓకే ఓఎల్ఏపిసి ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయండి. ఓకేనా? ఓఎల్ఏపి ఒకటి ఉంటుంది, ఓఎల్డిపి అంటే ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓఎల్డిపి అంటే ఏంటి? ఓఎల్డిపి అంటే నేను మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనందరం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకుంటున్నాం, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. అవునండి? ఇప్పుడు మనందరం మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకుంటున్నాం, గూగుల్ పేలో చేసుకుంటున్నాం, ఫోన్పేలో చేస్తున్నాం, కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి యూజ్ చేసుకొని మనం చేస్తున్నాం. ఓకే, using of some online applications we are doing some transaction. Yes or no? Yes, sir. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే మీరు ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక అకౌంట్ కి యూపీఐ పిన్ నెంబర్ ద్వారా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయితే కంప్లీట్ అయిందో ఇమీడియట్లీగా మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. ఏంటది? Online transaction Transaction done. అమౌంట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అవునా? ఆ మెసేజ్ లో మీకు ఏమేమి వస్తుందండి? మీరు ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి వస్తుంది. అవునా? మీరు ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో వాళ్ళ ఐడి వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఫోన్పేలో చూసుకుంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆ డేటా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. ఎట్లా? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? అర్థమైందండి మేము చెప్పింది? ఓకే ఫైన్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఏటీఎం మిషన్ ఉందండి. ఓకేనా? ఒక ఏటీఎం మిషన్ ఉంది. ఒక ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు అమౌంట్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? అమౌంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది. గుడ్ సౌండ్, అది వెరీ ఎక్సైటింగ్ సౌండ్ ఇట్ ఈస్. అవునా? ఎందుకంటే అమౌంట్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. అవునా కదా? సమ్ టైమ్స్ ఐ మీన్ ఆ సౌండ్ వస్తుంది, బట్ మనీ డిడక్ట్ అవుతాయి, మనకు మనీ రావు, కానీ అకౌంట్లో అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిపోతాయి. ఏంటంటే దాని రీజన్? ఇప్పుడు నేను దీన్ని వెళ్ళి ఎక్కడ కనుక్కోవాలి నేను? కానీ మీ అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిపోయినాయి, కానీ మీకు అమౌంట్ రాలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందండి? ఏటీఎం మిషన్ దా, మీదా, మీ అకౌంట్ దా? ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందండి? ఏటీఎం మిషన్. ఏటీఎం మిషన్దే కదా. అవునా కదా? డేటాబేస్ ఏమైనా తప్పు ఉందా ఇక్కడ? ఎందుకని తప్పు లేదని చెప్తున్నారు? ఎందుకంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మీకు అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మీకు మెసేజ్ రాలేదనుకోండి, మీకు అమౌంట్ డిడక్ట్ అయినా డిడక్ట్ అవ్వలేదని ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు బ్యాంకుకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలా, స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలా. అవునా కదా? అంతేనా కాదండి? అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సెకండ్స్ ద డేటా విల్ బి మేనేజింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో డేటా మేనేజ్ అవుతుంది. మీకు ఎవరికైనా ఈ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ అయిందా? ఏటీఎంకి వెళ్ళాము, ఓకే, అమౌంట్ డ్రా చేసాము, ఓకే, అమౌంట్ డ్రా చేసినప్పుడు మీకు అమౌంట్ వచ్చింది, కానీ మీకు మెసేజ్ రాలేదు. ఇప్పుడు మీ అకౌంట్లో 10,000 ఉన్నాయండి. 10,000 ఉన్నప్పుడు మీరు 2,000 డిడక్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఎంత ఉంటాయి? 8,000. ఓకే, అమౌంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏటీఎం మిషన్ ఏంటంటే మీకు ఒక మెసేజ్ పంపించలేదు, మీకు అమౌంట్ డ్రా అయ్యి అని చెప్పేసి. అంటే ఏంటంటే ఆ మిషన్ అనేది ఆ రోజు అప్డేట్ లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే మీరు అమౌంట్ వచ్చినాయా రాలేదనేది తీసి పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది? బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ అనేది ఆగిపోయింది కదా. అవునా? అర్థమైందా లేదా నేను చెప్పేది? ఇప్పుడు ఇక్కడ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందో దాన్ని ఓఎల్టీపీ అంటారండి. క్లియరా? ఓకే సార్, క్లియర్. ఇంకేం డౌట్ ఉందా? ఏటీఎం మిషన్, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, అంతకంటే ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి? జనరల్లీ యూజింగ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ అవి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? వాట్ ఈస్ ఓఎల్టీపీ? సమ్ టైమ్స్ సర్వర్ డౌన్ అయినా కానీ మనకి మెసేజెస్ రావు కదా. అది డేటాబేస్ కాదండి, అది డేటాబేస్ కాదు. తర్వాత వస్తాయి మెసేజ్ తర్వాత వస్తున్నాయి. తర్వాత డేటాబేస్ పనిచేస్తేనే కదండి తర్వాత అయినా మీకు ఆ డేటా వస్తుంది.
అవేంటి సర్వర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి. సర్వర్ అంటే అది వేరు, ఇది డేటాబేస్. సర్వర్ పైన పనిచేసే వాళ్ళు వేరే ఉంటారండి, ఓకే ఓకేనా? సార్. దానిపైన పనిచేసే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, దాని మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. మీరేం డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? డేటాబేస్. డేటాబేస్కి దానికి Database. సంబంధం లేదు, అవునా? డేటాబేస్ పని అసలు అది కాదు. డేటాబేస్ పని ఏంటండి? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిపింది, ఆ డేటా అనేది స్టోర్ అయిపోయింది. మీకు మెసేజ్ ఎప్పుడైనా రానియండి, రేపు రానియండి, ఎల్లుండి రానియండి, కానీ వస్తుంది కదా. అంటే ఇక్కడ Okay. సర్వర్ లేట్ అయినా కానీ డేటాబేస్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది, అవునా కదా? సార్ ఎస్ నో? సార్. Yes, sir. సార్ ఎస్ సార్. మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. Is the class over? ఐ థింక్ నో. హలో, am I audible to you guys? ఎస్ సార్. Yes, now We are it is here. audible. Yeah, sorry, actually the network issue, sorry for that. Okay, ఓకే. It's okay, No sir. problem. are you able to get my screen? Yes, ఎస్ sir. సార్. Yeah, okay, fine. Now we know that what is OLTP. Within fraction of the seconds with which the data is which the data is affecting in the database, it will be called as OLTP, that is online transaction. Okay, OLTP means online transaction process. Is that clear, everyone? Now I'm going to discussing about OLAP, which is taking to time to retrieve the data. Give me one example, anyone? Give me one example, anyone? ఎక్కడైతే నాకు డేటా లేట్గా ప్రాసెస్ అవుతుందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నాకు ఒకరు చెప్పండి. ఓఎల్ఏపి, ఆన్లైన్ అనాలిటికల్ ప్రాసెసింగ్, ఓఎల్ఏపి. మీకు అమెజాన్ తెలుసు కదండి, అందరికి అమెజాన్ తెలుసు కదండి. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. వి నో దట్. అమెజాన్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్ కొనరు కదా, దాన్ని కార్ట్లో వేసుకుంటారు, ఎస్ అవునా? సార్. Yes. ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తారు? కార్ట్లోకి తీసుకెళ్ళి పెట్టుకుంటారు, కార్ట్లో పెట్టుకొని తర్వాత కార్ట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని బై చేసుకుంటారు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేనేం Yes, sir. సార్ అట్లా చేశానంటే డైరెక్ట్ కూడా కొనుక్కో. ఓకే ఓకే ఓకే. నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను కార్ట్లో వేసుకున్నానండి. అదేంటంటే ఒక మొబైల్. ఆ మొబైల్ ఏంటంటే ఐఫోన్. దాని కాస్ట్ వచ్చేసి 1,20,000 ఉంది. ఏంది ఆ 1,20,000 పెట్టి నేను ఫోన్ కొనుక్కుంటున్నానని ఇంటికి పోయి చెప్తే మా అమ్మకి మామూలు కొట్టదండి నన్ను. ఎందుకండి? ఎందుకు అంత పెట్టి కొనుక్కోవడం నాకు అవసరమా అంటది. కానీ తనకు తెలియదు కదా దాని ఫీచర్స్, అవునా కదా, ఆ బ్రాండ్ వాల్యూ, అవునా కదండి. Yes, sir. సార్ నో. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మా అమ్మ తిడుతుంది కదా అని చెప్పేసి, వద్దన్నది కదా అని చెప్పేసి నేనేం చేస్తానంటే సైలెంట్గా ఉండిపోతా, కొనుక్కోకుండా. సైలెంట్గా ఉండిపోయి నేను 2 రోజులు అన్నం తిన్నండి, అది మాత్రం గ్యారంటీ, ఓకేనా? అంటే నేను మా అమ్మని ఏదో ఏడిపిస్తున్నాను కాదంటే ఊరికి చెప్తున్నా, ఫన్, జస్ట్ ఒక స్టోరీ నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఏంటది అర్థం అవడం కోసం, ఓకే? ఇది వాట్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 రోజులు డిలే చేశానండి, ఒక 2 days డిలే చేసి ఏమైందంటే తర్వాత మా అమ్మ ఏం చేసిందంటే వెళ్ళి కొనుక్కోమన్నది. సరే మా అమ్మ ఏమన్నది, వెళ్ళి కొనుక్కో, నేను ఒక హాఫ్ మనీ ఇస్తాను, నీ దగ్గర ఒక హాఫ్ మనీ ఉంటే తీసుకుని వెళ్ళి కొనుక్కోండి. నేను వెళ్ళి కొనుక్కోవడానికి ఆన్లైన్లో కార్ట్లో ఉంది కదా, నేను మళ్ళీ కార్ట్కి వెళ్తాను. కార్ట్కి వెళ్తే మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్ చూసి ఏమంటాడు,
అది ఎందుకు అంత పెట్టి 1 lakh పెట్టి అవసరమా? ఒక నానో కార్ వస్తుంది, 4 వీలర్ వెహికల్ వస్తుందా, నీకు అవసరమా 1 lakh పెట్టి మొబైల్ అంటాడు. మళ్ళీ నేను డిసప్పాయింట్ అవుతా, మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్ అవుతా. ఇట్లా 4 days జరిగిందండి. అవునా? 4 days నేను డైలీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, కొందామని ఓపెన్ చేస్తున్నాను, కానీ కార్ట్లో లేదు. కార్ట్లో పెట్టుకొని ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నాను, మళ్ళీ వెళ్తాను, ఓపెన్ చేసుకున్నాను, మళ్ళీ వెళ్తున్నాను, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వద్దంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏమైందండి ఇక్కడ? ఇప్పుడు అమెజాన్ వాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఆ కాస్ట్ ప్రైస్ తగ్గిస్తాడు. మీకు తెలుసా ఆ విషయం? అది ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఆ కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అది 1,20,000 ఉంటే 1,15,000 1,10,000 చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మీకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? వీడేంది రోజు వస్తున్నాడు ఆన్లైన్, వీడేంది రోజు వస్తున్నాడు ఓపెన్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు, వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే అమెజాన్ వాడు మనం లాగిన్ అయ్యి ఆ కార్ట్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకొని బయటకు వచ్చేటప్పటికి వాడు ఏం చేస్తాడంటే మన ఐడిని అనలైజ్ చేస్తాడనమాట. కొంత టైం వరకు కొంత టైం పీరియడ్ వరకు ఒక 3 days 4 days మనల్ని అనాలిసిస్లో పెట్టుకుంటాడు. పెట్టుకొని ఏం చేస్తాడంటే వీడికి మనం కొంచెం ఆఫర్ ఇస్తే వాడు ఇమీడియట్గా ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటాడు, నా ప్రోడక్ట్ సేల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? నా ప్రోడక్ట్ సేల్ అయిపోతుంది, నేను దీన్ని వాడు దీన్ని కార్ట్లోంచి కొనుక్కుంటాడు, అయిపోతుందని చెప్పి వాడు డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. తర్వాత నేను ఏం చేశాను, అమ్మాయి నాకు తక్కువ కాస్ట్లో వచ్చి నేను కొనుక్కున్నాను, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత లేట్ అయింది? ఈ అనాలిసిస్ అంతా చేసింది ఎవరు? OLAP. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే అనలైజ్ చేసుకొని లేట్గా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందో దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ OLAP. ఓకేనా? మీరు నాకు రేపు ఏం చేస్తారంటే OLAPకి ఎవరైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రండి. అర్థమైనా అండి? Please come with an example with OLAP. If anyone interested to research on that, please research on that OLAP and please get me that one example. Is that clear? Is that clear, everyone? Any doubts? Yes, sir. So please come with one example for tomorrow. Okay, the session is going to close. Thank you for attending. Thank you for your patience. Okay, is that clear, everyone? Any Sir, doubts in that? Yes, please. సార్ మీ పర్సనల్ గా మాట్లాడొచ్చా సార్ మీ దగ్గర? చెప్పండి. పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. అక్షరాల్లో కాంటాక్ట్ చేయడానికి నేను మీకు కాంటాక్ట్ ఇస్తాను, ఉండండి. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. టెల్ మీ సార్. ఇంకా వాళ్ళు చెప్పారు నాకు ఇవ్వమని, నేను ఈ సబ్జెక్ట్ విషయంలో పడి మర్చిపోయాను, సారీ అండి. సో 8978, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. You got my screen? స్క్రీన్ చేతిలో ఉంది కదండి మీకు. ఈ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? yes sir. వచ్చిందా నెంబర్? Is that clear, everyone? I hope everyone got this contact. Please contact with this number. Okay? And clear? Sir. యా, మీరు ఎన్రోల్ అవ్వడానికి కూడా ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి చేసుకోండి. ఓకేనా? ఎస్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఒక మెసేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, పింగ్ చేయండి. డెమో 1 అటెండ్ అయిన వాళ్ళు, డెమో 2 అటెండ్ అయిన వాళ్ళు, నా రిక్వెస్ట్ అండి, ప్లీజ్ పింగ్ టు దిస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్. ఓకే, డన్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ టుడే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్. If any doubts, if anything else you need to discuss, please discuss on tomorrow session. Okay, clear everyone? I am going to leave.